today's topic is biomolecules or জীব অনুসমূহ. Today's first topic is carbohydrate. What is carbohydrate? কার্বোহাইড্রেট হলো আলোক সক্রিয় ধর্মসম্পন্ন পলিহাইড্রক্সি অ্যালডিহাইড বা কিটোনকে বা যেসব যৌগের আদ্য বিশ্লেষণে অনুরূপ ধর্মসম্পন্ন পলিহাইড্রক্সিক অ্যালডিহাইড বা কিটোন উৎপন্ন হয় তাদের কার্বোহাইড্রেট বলে, যেমন স্টার্চ, সেলুলোজ এক্সেট্রা। আর hydrates of carbon are called carbohydrate. ওকে, দ্য জেনারেল ফর্মুলা অর্থাৎ সাধারণ সংকেত CXH2Y. ওকে, hydrates of carbon are called carbohydrate. Example: C6H2O6, C6H12O6 glucose. বিকল্প exception: C2H2O whole 2, C2H4O, CH3COOH, acetic acid. It is a not carbohydrate, it is a acetic acid. Now talk about শ্রেণীবিভাগ or classification of carbohydrate. First talk about স্বাদের ভিত্তিতে কার্বোহাইড্রেটের শ্রেণীবিভাগ. or there is two types. One is sugar it's a non-sugar. সুগার হচ্ছে কি শর্করা আর অশর্করা. শর্করা কি? শর্করা হলো যেসব কার্বোহাইড্রেট কেলাসাকার পদার্থ মিষ্ট, স্বাদযুক্ত ও জলে দাব্য তাদের শর্করা বলে, যেমন গ্লুকোজ, ফ্রুক্টোজ এক্সেট্রা. হোয়াট ইজ নন সুগার আর অশর্করা? অশর্করা কি? যেসব কার্বোহাইড্রেট অনিয়তাকার, মানে আকার নেই, যেরকম স্বাধীন, জলে অদাব্য, তাদের অশর্করা বলে, যেমন স্টার্চ, সেলুলোজ এক্সেট্রা. নাও টক অ্যাবাউট আদ্য বিশ্লেষণ বিক্রিয়ার ভিত্তিতে কার্বোহাইড্রেট কয় প্রকার? 3 প্রকার. ফার্স্ট ইজ monosaccharide. Second is oligosaccharides. Third is polysaccharide. Monosaccharides are two types. One is aldose, and second is ketose. Second is ketose. Oligosaccharides are 3 types: disaccharide, trisaccharide and tetrasaccharide. Disaccharide, trisaccharide, tetrasaccharide. Polysaccharides are mainly 3 types: starch, cellulose and glycogen. Starch, cellulose and glycogen. Now talk about monosaccharide. monosaccharide তোমরা বাংলাতেও লিখতে পারো, বাট বাংলা ইংলিশ বোর্ড প্লাস এর জন্য আমি ইংলিশেই বেশিরভাগ লিখছি. ওকে,
হোয়াট ইজ মনোস্যাকারাইড? যেসব কার্বোহাইড্রেটকে আদলে বিশ্লেষণ করে কোনো নতুন সরলকার সরলতম কার্বোহাইড্রেটে পরিণত করা যায় না, তাদের মনোস্যাকারাইড বলে। এদের সাধারণ সংকেত CH2O হলেন জেনারেল ফর্মুলা। N can be 3 to 7. Examples are arabinose, ribose, glucose, etc. Ribose, glucose, etc. Now talk about oligosaccharide. Oligosaccharides are অলিগোস্যাকারাইড হলো যেসব কার্বোহাইড্রেট অণু আদলে বিশ্লেষণ করে 2 থেকে বা 10 পর্যন্ত মনোস্যাকারাইড অণু উৎপন্ন হয়, তাদের অলিগোস্যাকারাইড বলে। অলিগোস্যাকারাইড আবার 3 প্রকার: ডাইস্যাকারাইড, ট্রাইস্যাকারাইড আর টেট্রাস্যাকারাইড। ওকে, ডাই ট্রাই টেট্রা। ডাইস্যাকারাইডগুলো হলো গ্লুকোজ, ল্যাকটোজ, মল্টোজ। এক্সাম্পল গ্লুকোজ, ল্যাকটোজ, এক্সেট্রা। ট্রাইস্যাকারাইডের এক্সাম্পল হচ্ছে গিয়ে র্যাফিনোস বা র্যাফিনোস। আর টেট্রাস্যাকারাইডের এক্সাম্পল হচ্ছে স্ট্যাচিওচ। Okay, now talk about polysaccharide. Polysaccharides are যেসব কার্বোহাইড্রেট অণু আদলে বিশ্লেষণ করে বহু সংখ্যক মনোস্যাকারাইড উৎপন্ন হয়, তাদের পলিস্যাকারাইড বলে। অধিকাংশ পলিস্যাকারাইডের সংকেত হচ্ছে গিয়ে জেনারেল ফর্মুলা C6H10O5 হলেন। The examples are starch, cellulose, etc. Okay. The conversion is starch C6H10O5 whole plus NH2O can be C6H12O6 glucose. N হচ্ছে কি অনির্দিষ্ট বৃহৎ সংখ্যা, N ক্যান বি মোর দেন সামথিং, অনেক বেশি। গ্লুকোজ। নাও টক অ্যাবাউট মনোস্যাকারাইডসের শ্রেণীবিভাগ। মোনোস্যাকারাইডস ফার্স্ট ডিভাইড অ্যালডোস অ্যান্ড কিটোস। অ্যালডোস, কিটোস। অ্যালডোস আবার 3 প্রকার, 4 প্রকার। অ্যালডোট্রায়োস, অ্যালডোটেট্রোস, অ্যালডোপেন্টোস, অ্যালডোহেক্সোস। SOC. The keto groups are 4 types: 1, 2, 3, 4. Ketotrios, ketotetros, ketopentos, ketohexose. Okay. Now
I can read you all the name of monosaccharide or ডিসেনির অ্যালডোস যেগুলো আছে সব ট্রিক্স অফ ডিসেনির অ্যালডোস সমূহ। ওকে, দ্য ট্রিক্স ইজ GET रेखा अमिताभ का लावड़ा एक्स लावड़ा। ओके, आँख में गिरगिट, AAG आँख में, GIGT। Well, now I can read is first is aldotriose or this is diglyceraldehyde, diglyceraldehyde. This is erythro, this is trio, this is ribose, arabinose, xylose, lysose. This first is allose, altos, TROC, glucose, mannose, MANNOS, galactose, no sorry, glucose, iodose, galactose, টেলোস। নাও এবার আমরা স্ট্রাকচার দেখব। ওকে, ফার্স্ট স্ট্রাকচার হচ্ছে কি অ্যালডোট্রায়োস। হাউ ক্যান ইউ রিটেন? CHO, CH2, OH, which this right side, this is D or positive. Okay, glyceraldehyde, diglyceraldehyde. Okay, here OH can here, H here, OH here, H here. Here the structure is aldotriose, CHO, CH2OH, CHO, CH2OH, OH, H, তলার দিকে সব নামবে। ফার্স্টে OH লিখে নিলাম, এবার হচ্ছে কি OH, ওকে। There's an aldotetrose. This can be written as, this is erythro trio. Now OH, sorry, H, OH, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। First is CHO, first structure also লিখে নেবে। Then first is OH, this OH right side, H left side. Here CH2OH, CHO, OH, OH left side, HL this side, CH2OH, CHO. Now
OH, H, H, OH, OH, H. Okay. CHO, CH2, OH, OH, H, H, OH, H, left right side, OH right side, left side, sorry. Now it can be 2, it can be 2, it can be 2, it can be 2. OH right side, H left side, OH left side, this. This is homework. বাড়িতে এটা লেখার চেষ্টা করবে সবাই. Now talk about ketose. How ketose are written, আর কিটোসগুলো কীভাবে লিখবে. ডি কিটোসের ফার্স্ট এক্সাম্পল ডাইহাইড্রক্সি অ্যাসিটোন টু ডাইহাইড্রক্সি অ্যাসিটোন টু ডি এরিথ্রোস. ওকে. CH2OH CO CH2OH 2. This is the dihydroxy acetone, and this is CH2OH CO OH H CH2OH. This is d-erythrulose. Okay. Now it can be two types. One is d-ribulose, second is d-xylose, RJ. Okay. The structure is this: CO, दो CH2OH, OHH, OHH. Okay. CH2OH, CH2OH, OHH, HOH. Now talk about D-cyclose and fructose. D-cyclose, D-fructose. এটা হচ্ছে কি ডি সরবোস, সরবোস. এটা হচ্ছে কি ডি টাগাটোস, ডি টাগাটোস. ওকে. CH2OH CO CH2OH. ডি ফ্রুক্টোজ অবধি জানলেই হলো, মেনলি অত ডিটেলসে আসে না বোর্ডে এখন. ওকে. OH OH H H OH H OH H OH H H OH. নাও উই ক্যান নাও এবার আপনাদের দেখা হবে যে রিঅ্যাকশান. ওকে. মেথড অফ প্রিপারেশন অফ গ্লুকোজ. MOP of glucose. First is from sucrose, CROAC, C12H22O11, H3O plus, C6H12O6 plus, C6H12O6. This is plus and this is minus. Dextro, levo, glucose, fructose. This is a cane sugar.
D2L. This change or conversation is inversion of inversion or inversion of cane sugar. This invertase catalysis of cane sugar from starch to glucose already আগের পেজে করিয়ে দিয়েছি. Now chemical reaction. Okay, chemical reaction. First reaction, chemical reaction. First reaction হচ্ছে reaction with HCl. COH CH2OH 1 2 3 4 OH H H OH OH H. গ্লুকোজ আর ফ্রুক্টোজের স্ট্রাকচারটা মেনলি জানতেই হবে, তাহলে আর অত প্রবলেম না. H plus Cn minus. Okay, minus plus plus, and the final product is C plus H. OH can attack, and here C is in form OH H H OH OH H OH H. This is a glucose. Okay, now talk about second reaction is reaction with red phosphorus, no, HI or red phosphorus. Here glucose transfer in simple, okay, in hexane. All bonds break, okay, and the hexane will form. Now talk about third reaction with NH2OH. Here HCO CH2OH OH OH H OH H OH H H. Final product is one two three four CH2OH OH OH H OH H OH H H. Here the CHNOH, because here into HOH N2O remove, H2O, H2O water is removed, and CONOH. This is a glucose oxime. And the fourth is reaction with bromine water, Br2 plus pani. Here glucose transfer gluconic acid. The structure of gluconic acid is CH2OH OH OH H OH H OH H H. This aldehyde can be changed to acid. Okay, নাও এবার কথা বলবো নেক্সট রিয়াকশন 5, তাই তো?
reaction with concentrated HNO3 glucose to succinic glucaric acid, glucaric acid. Here the glucaric acid structure is 1 2 3 4 CH2. Oh, sorry, C double H, C O double H. Here both aldehyde and the এখানে aldehyde আর alcohol both can change to acid. দুটোই অ্যাসিডে ট্রান্সফার হয়ে যায়। OH H OH OH H H OH H. Okay. Now the last reaction, chemical reaction is number 6. Reaction with acetic anhydride. Reaction with acetic anhydride. Here glucose CH2OH CHO OH H OH H H H OH H transport to CHO acid 4 CH2 OAC. This is a glucose pentacetate. Glucose pentacetate. Here the acetate group can break through CH3 COO CH3. Here plus, here minus, here break. This bond is break to each other. Okay. Now talk about the another most famous reaction, the ozone formation reaction. Ozone formation. Here the reagent is phenyl hydrazine. Reagent is phenyl hydrazine. pH NH2 CHO CHO 1 2 3 4 OH H OH H OH H H OH H CH2OH. 1 mole of pH NH2. Okay, and phenyl hydrazine pH NH2 1 mole. H2N NHPH. The product is CHN NHPH. CH2OH 1 2 3 4 OH H OH OH H H OH H. Okay. The another 1 mole pH NH2 add, and here CH NH pH. Here O H2 NH pH 1 2 3 CH2OH. Okay. Because here pH NH2 this bond break and both were এক অনু করে জল অ্যাড হয়ে অ্যামোনিয়া and this here and here OH H and this is reduced to their double bond is formed. And now plus pH NH2
plus ammonia NH3, and here HOH OH HHOH, and the further 1 mole PHN is 2, and the next further product is 1 2 3 CH2OH HOH OH OH HH N NHPH, and NHPH, and here the most vital here total number of moles phenyl hydrogen used 3 moles, 3 moles phenyl hydrogen is used total. Okay, now talk about important points in the favorite of cyclic structure. First is glucose does not give NHSO3 test. Okay. Second is glucose does not give SIP test, and glucose pentacetate does not react with NH2OH. Now we can talk about cyclic structure of glucose. গ্লুকোজের সাইক্লিক স্ট্রাকচার। CHO 1 2 3 4 CH2H OH plus minus H OH H H OH H OH H. Here plus, here minus, and which can remove, and the final is CH OH CH2 OH HO 1 2 3 OH H OH OH H H. Okay, in here two type of structure can be written. Okay, first is OH is right side and OH is left side. C OH H C H OH CH2OH CH2OH 1 2 3 4 1 2 3 4 O OH H OH H OH H H 1 2 3 4 O OH H alcohol group OH hydrogen OH H H, and this is convert into Howard process. Okay, the structure is this. One, two, three, four, five, six. 1 2 3 4 5 6. Okay, and here H OH. If H can be left side, H উপরে হবে। ওকে, H যদি বাম দিকে থাকে তাহলে H is a, if OH right side down, OH যদি ডান দিকে থাকে এবং নিচে থাকে, দিস ইজ ডাউন অ্যান্ড দিস ইজ আলফা। ইফ OH যদি বাঁ দিকে থাকে আর উপরে থাকে, দিস ইজ বিটা অ্যান্ড দিস ইজ আলফা। এই দেখুন, OH উপরে, H নিচে।
H OH, OH, H, H OH, H CH2 OH. Okay. This is the alpha D glucopyranose because it is similar to the pyran. Structure similar to pyran, that's why the name is. Okay. And the second is 1 2 3 4. OH উপরে, H নিচে, H উপরে, OH নিচে, OH উপরে, H নিচে, ডাউন, H উপরে, OH নিচে, CH2OH উপরে, H নিচে, 5 4 3 2 1 নম্বর কার্বন. This is the beta D positive. Also this is the positive. This is the positive because this is a dextro LIGO. These all are dextro compound. Now important points are, this is a mutation. Alpha equimolar to beta, and alpha to beta, beta to is a important points. Equi of alpha beta mode. And second is alpha and beta isomers are C1 anomers, and anomers are diastereomers. Total number of chiral carbon in cyclic structure is 5 and fissure is 4. Okay. In this case, here 5 chiral carbons and this is 4 chiral carbon is present. And now talk about fructose. Fructose can be written as this type. Okay. O 1 2 3 4 because fructose has two type structure is, first is COH CH2OH. Okay. HOH OH H O2C connect হয়. ওকে, OH CH2OH. এখানে কোনো অ্যালডিহাইড থাকে না, দুটোই অ্যালকোহল থাকে উপরের নিচে, এবং CH2OH লেফট সাইড ওই একই ব্যাপার. ফার্স্ট কেস এটা হচ্ছে গিয়ে, নাও উই ক্যান alpha D negative, that is LIGO. Furanose because this is similar to the furan. This is the structure, and the for a CH2OH OH OH H H OH CH2OH H. Okay. এখানে মেন পয়েন্ট হচ্ছে আলফা টু বিটা মিউটেশন ইজ সেম, ইকুইমোলার অফ হচ্ছে আলফা বিটা আইসোমার, আলফা বিটা আইসোমার্স আর C2 অ্যানোমার্স, C2 অ্যানোমার্স. Anomers are diastereomer. Total number of carbon in cycle structure is fructose is 4 and here 3 fissile position. Now talk about sucrose. Sucrose is a structure of sucrose is a structure of alpha D glucose and beta D fructose. Okay. Now talk about maltose. What is maltose? Maltose is the similar is alpha D glucose, মানে মল্টোসকে ভাঙলে দুটো আলফা ডি গ্লুকোজ মলিকিউল পাওয়া যাবে, সোজা কথা, অত ভেঙে টেঙে কোনো লাভ নেই. আর ফার্স্ট এডটা হচ্ছে কি সুক্রোজ ইজ হচ্ছে কি গ্লাইকোসাইডিক লিঙ্কেজ ইজ C1 and C2 and আর হিয়ার ইন মল্টোস হিয়ার দ্য গ্লাইকোসাইডিক লিঙ্কেজ দেখা যায় C1 C4 কার্বনের. নাও টক অ্যাবাউট ল্যাকটোজ. C1 C4 alpha D beta D galactose plus beta D glucose
C1 and C4 glycosidic linkage. Starch is two type, amylose and amylopectin. Okay, amylose is a linear polymer. This is alpha D glucose. Alpha D glucose. This is a C1 C4 glycosidic linkage. And is amylopectin, যেহেতু নামটা বড় না, দিস এ ব্রাঞ্চ পলিমার। এখানে C1 C4 গ্লাইকোসাইডিক লিঙ্ক দেখা যায়, এছাড়াও ব্রাঞ্চিংয়ে C6এও দেখা যায়। দ্য ডিফারেন্স বিটুইন amylose and amylopectin. Okay, first is a linear polymer, this is a branch polymer, সরলতম, এটা হচ্ছে ব্রাঞ্চ টাইপ। হিয়ার 15 to 20% of starch, হিয়ার 80 to 85% of starch। এটা হচ্ছে ওয়াটার সলিউবল, জলে দাব্য, ওয়াটার ইনসলিউবল, জলে অদাব্য। গ্লাইকোসাইডিক লিঙ্কেজ occur here in C1 and C4, and here C1 C4 also occur in branch at C6. Now we can talk about cellulose. Okay, cellulose linear polymer হচ্ছে কি, linear polymer beta D glucose. All glycosidic is C1 C4 linkage, glycosidic linkage. Okay, also we can conclude here, and next প্রোটিন জুইটারায়ন, প্রোটিন হবে, জুইটারায়ন হবে, তারপরে অ্যামিনো অ্যাসিড, স্ট্রাকচার অফ প্রোটিন অ্যান্ড নিউক্লিক অ্যাসিড অ্যান্ড ভিটামিনস। দ্য চ্যাপ্টার ইজ এন্ডস। থ্যাংক ইউ। ওকে, ভালো করে দেখবে, বইয়ে সব বেশিরভাগ বোর্ডে এইরকমই আছে, এর বেশি কিছু আসে না বোর্ড। এটা তুমি নিটের ক্ষেত্রেও বা যে কোনো এক্সামে সুবিধা হবে। থ্যাংক ইউ।